మా ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? No, sir. ఓకే, సీ దిస్ వీడియో ఫైల్ మా. అంటే ఫైల్ స్ట్రీమ్స్ కానీ ఫైల్ అంటే ఏమి, హౌ టు డెవలప్ ద ఫైల్, హౌ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇంటూ ద ఫైల్స్ అనేది క్లియర్గా డేటా ఈ వీడియో వస్తుంది. జస్ట్ సీ దిస్ వీడియో. ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ క్వశ్చన్స్ మా. ఓకేనా? దాని తర్వాత మనము దాని ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూస్తాం. So what exactly is a stream? So a stream is an abstraction that represents a device on which input and output operations are performed. Now this might sound a little absurd, but in general, stream can basically be represented as a source or destination of characters of indefinite length. Now we've already been using streams and we've been including a header file name as iostream. So we'll take a look at what it is exactly. So this is a basic structure of file handling in C++. Now remember, we use cin to take input from the terminal and we use cout to print output on the terminal. Now the cin and cout. See, this is the iostream header file. ఇక్కడ iostream and fstream. This is the file input and output. See the header files మా. ఇక్కడ మనం బేసిక్ గా iostream డాట్ హెడ్ ఇస్తున్నాం. అంటే ఎందుకు హెడర్ ఫైల్ ఇస్తున్నామా? ఓవరాల్ మీ యొక్క ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ దాంట్లో ఇస్తున్నాము. దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్, స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్. All are maintain the standard input and standard output. What is the standard input, standard output? Ante commonly the input devices is a mouse and keyboard is the input devices. Output is the common monitor. ఇవి రెండు ప్రోగ్రామ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంట. వాట్ ఇస్ ద యూజ్ అంటే ద హెడర్ ఫైల్ విల్ మానిటర్ బోత్ ద థింగ్స్, బోత్ ఇన్పుట్ డివైసెస్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైసెస్. ఏమి ఇస్తారో మీరు ఇన్పుట్ కీబోర్డ్ తరపున మనకు కావాల్సిన ఇన్పుట్, దట్ ఈస్ ద డేటా. ఓకేనా? సపోజ్ హలో దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ఫైల్ అనేసి టైప్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆఫ్ మై ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఆటోమేటిక్లీ ద iostream విత్ హ్యాండిల్ దట్ ఇన్పుట్. అదర్ సైడ్ ద అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్ నేను ఇచ్చిన ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది. సేమ్ ద అవుట్పుట్ కావాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓ స్ట్రీమ్, దట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్. ఓకేనా? రెండింటిని మనకి డిస్ప్లే చేసేదానికి యూజ్ చేసేదానికి హెడర్ ఫైల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద iostream డాట్ హెచ్ ఫైల్. సేమ్ థింగ్ హియర్ ద fstream. ఇక్కడ వరకు ఒక పార్ట్ మస్ట్ సీ ద డిఫరెన్సెస్. ఈ ఫ్లోర్ డయాగ్రామ్ చూడండి, పైన దట్ ఈస్ బిహైండ్ అంటే అప్ సైడ్ ఉండేది iostream, కింద fstream, దట్ ఈస్ ద ఫైల్ స్ట్రీమ్. సేమ్ థింగ్ మనము ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కోఆర్డినేషన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాము. వెరాస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇన్ టు ద ఫైల్లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా? ఇక్కడ హెడర్ ఫైల్, దట్ ఈస్ ద fstream హెడర్ ఫైల్ ఏం చేస్తుంది? బోత్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్? fstream, దట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ ద స్ట్రీమ్, హియర్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ద ఫైల్ స్ట్రీమ్ అండ్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ఫైల్ స్ట్రీమ్. ఇవి రెండింటికి యూజ్ చేసేదే fstream అనే హెడర్ ఫైల్ యూజ్ చేసి we may insert the data or we'll get the output from the data. Object definition is basically residing in the iostream.h header file. So that is the reason why every time we use cin and cout, we need to include the iostream.h header file. So if you've been following the tutorials up until now, we've always included the iostream file always as the first line. So it's like a preprocessor directive, and we've talked about what preprocessor directives are in the previous tutorials. Similarly, what if you don't want to perform input output on the terminal? Now in this case, we want to perform input output in a file. So for that, we have one more header file which is known as fstream, and using this fstream header file, we have two classes. Now I know you don't know what classes and objects are essentially, but in general you can consider classes as user defined data types. So when we include this fstream header file, we have two classes, that is ifstream and offstream. To take input we use ifstream, and for output we use offstream. So basically we will be creating variables of ifstream and offstream, and I'll show you an example so you will get a better understanding of how to perform. This was just the theoretical aspect. Now let's try to write a program in which we'll take input from user, we'll write it to the text file, and then we'll again open that same text file and read whatever we've written. So this is the functionality, and that will give you a complete idea about how to perform file handling in the practical sense. So these are the three different points that we just discussed. So as I told, offstream data type represents the output file stream and is used to create files and write information to the file. Ifstream is used to perform input operation, that is take input from the file, and the fstream represents the file stream generally. It has capabilities of both offstream and ifstream, and we can perform both the operations, and we need to include that header file as well. So let's see an example.
So quickly open up your Dev C++ IDE or whichever IDE you use to code and type down this code wherein we have the basic structure of the C++ program. So you can see we have hash include IOStream header file, then we are using namespace standard, and this is the beginning of our main function. Now since this is a file handling program, we want to open a file, that is open a text file. We want to take input from the user and we want to copy that input and store it in the file. So say for example, I will take the name and age of a user, I will write that to a file, and then later on I'll again open that file, read that file, and print whatever it is in the file on the command prompt. So this is the functionality that we are going to go about. Now as I mentioned, to perform file handling we need to include one more preprocessor directive. So I'll say hash include, which is a preprocessor directive, and inside this we need fstream header file. Without this we won't be able to use the classes that we mentioned, that is the if stream and off stream. So in the main function we'll start the coding. First thing I'll do is I'll create a character array of size 100. I'll say the name as ARR. Next thing I'll do is I'll say cout. I'll ask the user enter your name and age. Now we want to take the entire line as input. So right now we have a function to take entire input and store it in the array. We have to say cin dot, and you can see the IntelliSense has popped up and you can already see the functions, and the function is going to be get line. Inside this we need to pass the array name. The array name is ARR and the size of the array, which is 100, which we have declared it over here. Now this function, that is cin.getLine, is going to take the entire line that the user enters when he enters the name and age, and it will store it inside this array. So up until now we've taken the input from the user. Now we have to create a file and we want to store this line that we've taken from the user inside that file. So in order to write to a file, remember I told you we have to use the class offstream. So I'll say ofstream my file, and you have to name the file. So I'll say xyz.txt. Since this is a text file, I'll give the extension as .txt. Now you might be wondering what exactly did I do at this line. So this offstream is essentially acting as a data type now, similar to what we create when we say int x, float y. Like that, we have a user defined data type which is known as offstream, and this is a variable of this type. So my file is essentially a name, like what we have given over here. X and y are names that we have defined, right? Similarly, my file is a name of a variable of the data type offstream. So what exactly is this part? This is basically calling a constructor which we have still yet to discover and study, but essentially what we are doing is we are opening a file which is going to be a text file, and we are saying that this is supposed to be the name. So we are doing it in a constructor which is sort of a function which basically initializes and sets the initial settings when we want to do something with that variable. So this variable is associated with this file, which is a text file, and since the variable type is offstream, we can write onto that file using this variable. Now there are different modes in which you can open a file. So that modes I'll explain you in a while. Right now we'll just open it as it is. Now what we want to do is we want to write whatever we have in this array to this file. So I'll say my file, I'll use insertion operator, and I'll say ARR. So what we are doing is whatever we have in this array is being written to this file, and before that we need to check one condition if the file is open or not. So I'll say if my file dot is open, and if it is open then perform this. So we can explicitly open the file as well. So I'll say my file dot open, and it will open the file. Now there is no need to perform this if operation. After writing the array content to the file, we can say my file dot close, and what we can do is we can just print out a message saying file write operation performed successfully. And I'll give two escape sequence so that the cursor gets on the next line. So just let me just save this as file example file eg.cpp, and let's try to compile and run this. Okay, we got an error because we did not include a semicolon over here. I'll just erase this line itself, save this, and I'll say compile and run again. And one thing I forgot is we need to open, or we need to pass the file name as well inside this. So the open function takes a parameter which is basically the file name. So let me just save this, compile and run, and there you go, the file opened successfully. So it's asking for the name and age. So let me just give the name as Tanmay and age as 24,
and there you go, file write operation performed successfully. So where exactly is this file created? So this file is created where the file.exe program is running. So you can see the entire path over here, YouTube/playlist, CPP practicals, programs, file handling, and inside this we have this exe file. So that is the location where the file has been created. So let's go ahead and see whether it is created or not. I'll say open containing folder. That will take me directly to that location, and you can see that xyz.txt is created. Let me just double click, and there is no text. I don't know why. So let me see what exactly is the error. Okay, so by default the file is being open and we do not need to include this function. When I actually create this variable of off-stream data type, it by default opens the file, so we can directly write to it. And so I just had to exclude that. So I'll just save this. I'll say compile and run. It will ask me for my name. I'll say Tanmay, age 24, enter. File write operation performed successfully. So let's see if the file has this content, that is Tanmay and space 24. So there you go. You can see that we have the data in the file. So now we have performed the file write operation successfully. Now the next thing is the file read operation. Now before we go to the read operation, let me just show you why I performed cin.getLine instead of just cin. So let me just comment this out. Now at this point we could have just said cin and taken the array input from the user. But what happens is when we take this kind of array input, anything after a space is ignored. By that I mean, let me just show you. Now I'll say Tanmay space 24. But this time only Tanmay is going to be stored because we have a space included in between. Hit enter and that file is overwritten with the new content. So let me just open that file and I'll show you. So there you go. As you can see, the 24 number is not included because when we take input in such a way, that is we simply write cin and take the array input, anything after the space is being ignored. That is the reason why we need to use cin.getLine to take the entire line with the space included. Okay, so that was for a file write operation. Now we have to perform file read operation. For that we have to use if stream object. So I'll say if stream, I'll say obj, we can name anything. Again inside this I'll have to pass the file name. I'll say xyz.txt. Now this will directly open the file in read mode. I'll also print a message reading from file operation started, and then we'll create this if stream object. Hit enter. Now what I'll do is I'll say obj.getLine, and this obj is linked to the file. So whatever the file content is going to be filled inside the array variable that we've created, the array named ARR that we have created, and the size is 100. So now we know this object is of type if stream, which is basically used for taking input from a file, and the file name is xyz.txt. So using this obj variable, I'm saying get or getLine, and whatever the text associated inside this xyz.txt file is going to be filled inside this array variable, which is of size 100. Now again what we can do is we can say cout array content and just print out the array itself. For clarification purpose, I'll create one more array of char type. So I'll say arr1 again of size 100, and we'll use this array so that we can be sure that content of arr and arr1 are matching. So after this we can say obj.close. Just save this, and lastly we can print the message file read operation successful completed. Just save this and go to execute, compile and run. So it is asking me for the name and age. I'll say simple snippets, which is 1 year old. So our channel is 1 year old now. Now if you still haven't subscribed, make sure you subscribe to this channel. Okay, hit enter, and there you go, file write operation performed. After that we printed the read from file operation started. We have the array content space simple snippets and 1. And lastly we printed the message file read operation completed. So it's not on the next line because I forgot to mention endl over here. So if I give endl, it will come on the next line. So this is taking input, storing it in a file, reading that file again and printing it on the command prompt. Now every time you run this program, the file is being overwritten. So anything already written in the file is being erased, and that file is again and again overwritten. So what if you don't want this case? What if you want that every time you open the file, you want more content to be added in the end? So that in that case, we have to open the file in append mode. That is, whatever we add new is being added extra at the end of file, and then old content remains the same so that it does not get deleted. So in that case, the object which deals with printing or putting the data in the file, that is off-stream object, which is my file, needs to be opened in a different mode. So to do that, we have to add one more parameter in this function, and it is called ios::app, which is append mode.
just save this. And we already know that currently our xyz.txt file has one text, that is simple snippets and one. So what we'll do is we'll try to run this program and we'll see if more text is being appended. So let's go and say execute, compile and run. Now I'll say my name and age, hit enter, and there you go. You can see while reading, the array content is simple snippets 1, and one more data is being added, Tanmay and 24, which we just added right now. This means that the old data, that is simple snippets 1, was not deleted from the file, and we just added the new content, that is Tanmay space 24, to the file. So to clarify this, let's try to open the file again, xyz.txt, and there you go. You can see we had the first data which was already there, then we added a new line, that is Tanmay 24, which got appended to this existing file. Now this is because we opened the file in append mode. Now there are different modes of opening a file, such as ios : in, which is basically to perform input operation, that is taking input from the file. Then we have ios : out out, which is essentially performing output operation to the file, that is when we want to write something to the file. Then we have app, which we just saw, that was append mode. And then again we have ate, which will always take to the end of file. And if you don't want anything, then you can keep it default. And of stream object, that is the output, the object which performs output, will directly by default open the file in output mode. So you don't have to type in ios : out explicitly over here, because this my file object is of of stream itself. So it is essentially opening the file to perform output operation itself by default. However, there is one more case, that is when we create a f stream object. In that case, when you open the file, I'll define it over here, we can also create f stream object, but remember f stream can perform both input and output, so we have to tell what exactly it is going to perform. So I'll say ios out. So in this case, the first is output operation, that is we want to write to the file. So even this program will run. Let me just try and execute this. There you go. Since it is running, which means that fstring object is working successfully. You can see Sachin 34, and you can see reading from file operation started. And here, since it was not an append operation, we did not say append, so it was opened in output, but it erased the original file content and it overrode it with the new content, that is Sachin 34. So if you want to open it in output mode as well as in append mode, you can just use an OR sign, and you can say ios : app, which is opening to perform output operation using append mode. So I'll just save this, go to this and compile and run. And I suppose there is only one single operand, compile and run. Yeah, correct. So it's not 2 times the straight line, this is just single time. And I will say 124, and there you go. It is opening in output mode but in append mode as well. So both the modes are included. So this was about input output operations, and that is essentially file handling. So yeah, that's it for this video. Is it clear, ma? Having any doubts on this? అంటే No, sir. హౌ టు ఓపెన్, హౌ టు రైట్ ద ఫైల్, అంటే ప్రీవియస్ నుంచి మనం 2-3 ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాము, బట్ ఈ బ్రీఫింగ్ క్లియర్ గా అర్థమై ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద అపాండ్ మోడ్. అపాండ్ మోడ్ అన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ అపాండ్ మోడ్ అండ్ నథింగ్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ మా. ఇన్పుట్, అవుట్పుట్, అపాండ్ అన్నాం. 3 మోడ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఏమరా అంటే మనం ఇచ్చిన డేటా ప్రోగ్రామ్ లో ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది. సేమ్ థింగ్, ఇచ్చిన డేటా అవుట్పుట్ చేసాక వీఆర్ యూజింగ్ అవుట్పుట్. Okay, append mode nothing but to add on that program already insert చేసిన దాంట్లో మళ్ళా యాడ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. అంటే మన కంటెంట్ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ లైన్ లాస్ట్ లైన్ కి యాడ్ అవుతుంది అని append mode. నెక్స్ట్ 8 అండ్ బైనరీ మోడ్. 8 opens the file both reading and writing, అంటే మనం రీడ్ ఇన్పుట్ ఇచ్చిన అట్ ద సేమ్ టైం అవుట్పుట్ తీసుకున్నా కానీ మనం 8 అనే మోడ్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం. ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ ఇన్ ద బైనరీ మోడ్ the file, the data has been, the text file has been converted into machine language, nothing but a binary mode file atom. These are the 4-5 modes is available in file modes. అంటే ఫైల్ మనం హ్యాండ్లింగ్ చేసినప్పుడు, ఫైల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు, దీస్ ఆర్ ద 5 types of modes is available in file handling system. This is the declaration of array. Yesterday నేను చూసినామా హౌ టు డిక్లేర్ ద అరే. డిక్లరేషన్ చేసి
ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఎట్లా అనేసి దిస్ ఇస్ ద అరే డిక్లరేషన్ అండ్ ఐఎమ్ హియర్ క్రియేటింగ్ ద ఫైల్ దట్ ఈస్ ద abc.txt ఫైల్ యూజింగ్ if stream function but if stream o stream అనే సపరేట్ యూజ్ చేయడంలో here I am added the fstream.header file that is the header file works both input of the file and output of the file రెండిటికి వర్క్ అయ్యేది ఏమంటే fstream అనే హెడర్ ఫైల్ వర్క్ అవుతుందమ్మా. is it clear? This is the program to read the line from the text file. What is the text file? Already the text file has been created. The name is abc.txt అని క్రియేట్ చేసాము. మనం ఆ ఫైల్ లోపల ఉండే లైన్ ని రీడ్ చేయాలంటే this is the function to read the line from the text file. Is it clear? See, this is the binary file function. What is the binary file అన్నా? Just can I give the example? మా binary file ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనేది నేను చూపిస్తాను లైవ్. ఒక్క నిమిషం.
టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్, సరే వాయిస్ సరిగ్గా క్లియర్గా ఉందమ్మా ఇప్పుడు? సార్ ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉంది సార్. ఓకే ఓకే వినిపిస్తాను సార్. ఓకే, సి బైనరీ ఫైల్ ఫంక్షన్ మనం డెమో చూస్తామా. వాట్ ఈస్ ద బైనరీ ఫైల్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అండ్ బైనరీ ఫైల్? అంటే టెక్స్ట్ ఫైల్ అంటే మనం న్యూమరిక్ వాల్యూస్ కానీ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఏమి ఇచ్చినా కానీ క్లియర్గా డిస్ప్లే అయ్యేది, దట్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ ఫైల్. వాట్ ఈస్ ద బైనరీ ఫైల్? బైనరీ ఫైల్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సిస్టమ్ లాంగ్వేజ్. సిస్టమ్ లాంగ్వేజ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకునేసి అంటే ఓన్లీ అండర్స్టాండబుల్ అంటే సిస్టమ్ వరకే అండర్స్టాండ్ అవుతుందా, వెరాస్ వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ద బైనరీ ఫైల్. సి యాక్చువల్గా బైనరీ ఫైల్ ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది విల్ సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ see this example ma. See here I am converting the clo program.bin, that is the binary file. clo program files lo binary file anedi create chestunna. Okay, where is the location means clo program files ane binary file lo open chesi chustunna anamata. What is the inside of the content? I don't know. ఏముంది మనకు తెలుసు ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, బట్ ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ దట్ ఫైల్. ఓకే, అంటే బైనరీ ఫైల్స్ అంటే ఏమి? ఫైల్ ఎఫ్పిటిఆర్ అంటే ఫైల్స్ లో ఎఫ్పిటిఆర్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో ఏమున్నా కానీ మనకు ఓపెన్ కావాలా. ఓకే, వేర్ ఇస్ ద లొకేషన్? లొకేషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ డాట్ బిన్. బిన్ నథింగ్ బట్ అన్ బైనరీ ఫైల్. బైనరీ ఫైల్స్ ఈవెన్ దో ఇన్ అవర్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ లో మనం సిస్టమ్ ఫైల్స్ ఉంటుంది కదా, మనకి ఈఎక్సి ఫైల్ కానీ ఎస్ఓఎస్ ఫైల్స్ కానీ వీ కాంట్ ఏబుల్ టు సీ ది ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఫైల్స్. ఓకే, మనకి బూటింగ్ చేసినప్పుడు కానీ బూటబుల్ ఫైల్ వచ్చినప్పుడు కానీ దాంట్లో ఉండే సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బూటింగ్ చేసుకుంటాం, ఈఎక్సి ఫైల్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ బేస్ చేసుకొని ప్రోగ్రామ్ అప్లికేషన్స్ వర్క్ అవుతుంది, సాఫ్ట్వేర్స్ వర్క్ అవుతుంది, కానీ బట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ వీ డోంట్ నో బికాస్ సిస్టమ్ ఓన్లీ నో దట్ లాంగ్వేజ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ బైనరీ లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఆ బైనరీ కోడ్ లో ఉన్న డేటా మనకి ఏమని తెలియాలంటే వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ASCII. అంటే సిస్టమ్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ మనకు తెలియదు కదా. మనకి సిస్టమ్కి మధ్యలో ఉండే కమ్యూనికేషన్స్ అంటే మనం ఇచ్చే కామన్ ఇంగ్లీష్ కానీ లేకపోతే న్యూమరిక్ వాల్యూస్ కానీ ఏమవుతుందంటే సిస్టమ్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ద బైనరీ కోడ్, దట్ ఈస్ ద ASCII అమెరికన్ స్టాండర్డ్ ASCII కోడ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్. వాట్ ఎవర్ యూ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ విల్ బి ఎక్స్చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ ద బైనరీ కోడ్. ఓకే, ఆ బైనరీ కోడ్ లో ఎట్లా ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది మనం చూస్తామా. జస్ట్ సీ దిస్ ప్రోగ్రామ్, ఐ am compiling this program. What is the output of the program? If I am entering, okay, see this is the compile చేసిన ప్రోగ్రామ్ లో ఏముందమ్మా, this is the binary code. Program finished with an executable code 0, press enter to exit the console. Just I completed this program. What is inside of the program.bin? Program అనే ఫైల్ లో ఏముందమ్మా, ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద బిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇన్ బైనరీ కోడ్. దిస్ ఇస్ ద బైనరీ కోడ్. See that are you understand this binary code ma? No, మనం డైరెక్ట్ గా సి లోనే చూస్తామా. సి లో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో ఓకే, సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో ఏముంటుందో చూస్తాము, బట్ వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ దట్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బైనరీ కోడ్. అంటే సిస్టమ్ వరకే అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బైనరీ కోడ్ మా. ఏముంది మా డిస్ప్లేలో మనకి? వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద బైనరీ ఫైల్స్? వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్? ఏముందమ్మా, రెడ్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే డాట్ 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 అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే డాట్ యాష్ డబుల్ కోర్స్ ఇట్లా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ ఆల్సో వాల్యుబుల్. అంటే ఎవరికి అర్థమవుతుంది మా లాంగ్వేజ్? ఓన్లీ సిస్టమ్ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్ అయ్యే లాంగ్వేజ్ ఏమంటే దట్ ఈస్ ద బైనరీ కోడ్. వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ దట్. మనం ఇచ్చే ప్రతి ఇన్పుట్ ని ఏం చేస్తుంది సిస్టమ్ ASCII గా కన్వర్ట్ చేసుకునేసి అవుట్పుట్ వచ్చేటప్పటికి వాట్ ఇస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్, సేమ్ అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ ద కన్వర్షన్. అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్. ద ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ బీన్ ఇంటర్చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ ద కంప్యూటర్. ఎక్కడి నుంచి? కంప్యూటర్ దగ్గర నుంచి మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ ని కన్వర్ట్ చేసుకునేసి సేమ్ అవుట్పుట్ మనం ఇస్తుంది, బట్ అది బైనరీ కోడ్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుంది. వేరాస్ అదే సిస్టమ్ లో ఉండే బైనరీ కోడ్ ని మనం కన్వర్ట్ చేయాలంటే సి దిస్ ఇస్ ద లాంగ్వేజ్, దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ లో దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ హౌ ఐ యామ్ ఓపెనింగ్ ద ఫైల్ ఫ్రమ్ సి లో. సి దట్ ఈస్ ద పాత్.
program.bin, that is a binary file. Binary file ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఓపెన్ చేసి ఆ ఫైల్ లో ఉండే కంటెంట్ ని మనం చూస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద కంటెంట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఫైల్? జస్ట్ డాట్ కలర్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, ఇట్లా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కాదు, దట్ ఈస్ ద బైనరీ కోడ్. ఓకే, ద బైనరీ కోడ్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ ద సిస్టమ్ ప్రాసెసర్ వరకే అర్థమవుతుంది. 0 to 1, 1 to 0 ఇదంతా మనకు అర్థం కాదు కాబట్టి సిస్టమ్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ని మనం బైనరీ కోడ్ అంటాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మా హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్? నో సార్. ఓకే, this is the program to delete inside of the binary file. See here, dat file I am creating a xyz.dat file. Dat file automatically is created as a binary file. అంటే ఇన్సెప్ట్ మనము ఫైల్ మన ప్రోగ్రామ్ లో మన దగ్గర ఉన్న బైనరీ ఫైల్ ని చూసినాము. హియర్ ఐ యామ్ క్రియేటింగ్ హౌ టు క్రియేట్ ద బైనరీ ఫైల్. మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ మొత్తము బైనరీ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. కన్వర్ట్ అయిన ఫైల్ ని ఐ వుడ్ లైక్ టు delete the binary file. ఓకే, delete చేయాలంటే ఏమి, జస్ట్ this is the program to delete the binary file. Where it is means here, if ifstream, that is the xyz.dat file, ikkada ios double quotes binary. Okay, automatically the file that file has been converted into binary file. Same output of the file df.dat file. Where is the dat file? Defeat means defeat is I am going to delete the binary file. How it is deleted means ikkada xyz.dat file, here directly I am declaring defeat.dat file. Dat file ఏమున్నా గానీ నాకు delete అయిపోవాలి. That is the program. Okay, here the function def.dat file, that is the binary file. Binary file ఏదైతే కానీ delete అయిపోవాలి. Okay, delete కావాలంటే ఏం చేయాలి? Here this is the function. After completing this program, automatically here the file has been closed. When the file is closed means after the closing the file is removed from the dat file. xyz.dat file అనేది remove చేయాలంటే this is the function to remove the file, that is the delete the binary file. Is it clear, ma? Okay, this is the program. Okay, this is the program to delete the binary file. Okay, having any doubts on this one? No sir. Having any doubts, please raise your questions. Otherwise, we will go for file pointers. What is pointers? What is file? We'll discuss the next topic. మిగతా వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉందా? మిమ్మల్ని having any doubts? ఏమైనా డౌట్స్ ఉందమ్మా? No, sir. Okay.